Good morning, students. Plus 2 സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. We are discussing the second chapter of Microeconomics, Theory of Consumer Behavior. In the last class, we discussed about the factors determining price elasticity of demand for a good. ചോദനത്തിൻ്റെ വില ഇലാസ്തികതയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. And in this session, we are going to discuss about the demand elasticity of a good and the expenditure. Total expenditure, അതായത് മൊത്തം ചെലവും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും വില ഇലാസ്തികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ elasticity and expenditure. ഒരു ഉപഭോക്താവ് വസ്തു വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന് വരുന്ന മൊത്തം ചെലവും ആ വസ്തുവിൻ്റെ വിലയും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ നിശ്ചിത വസ്തുവിൻ്റെ ഇലാസ്തികത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും വെദർ ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ഈസ് യൂണിറ്ററി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ, അത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അഥവാ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിനറി ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. സോ കൺസിഡർ ദിസ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ. 10, 5, 2. And the quantity demanded 8, 20 and 60. Okay, so this is the demand schedule of the consumer for a particular good. ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ചോദന പട്ടികയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. യു സി, ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ പ്രൈസ് ഫാൾസ് ഫ്രം 10 to 5 to 2, യു സി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഫ്രം 8 to 20 to 60. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിവിടെ കൺസ്യൂമറുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൊത്തം ചെലവ് കാണും. ഈ വസ്തു വാങ്ങാൻ കൺസ്യൂമറിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സി, ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാണുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വാങ്ങുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ മൊത്തം ചെലവാക്കുന്ന സംഖ്യ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? ദാറ്റ് ഈസ് P into Q. വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ അളവിനെ വസ്തുവിൻ്റെ വില കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കിട്ടും. സോ P into Q ആണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഓക്കെ, സി 10 into 8, that is 80. 5 into 20, that is 100. 2 into 60, 120. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വസ്തു ചോദനം ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിലയിലും കൺസ്യൂമറിന് വരുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കണ്ടെത്തി. സി, വെൻ ദ പ്രൈസ് ഈസ് 10, വസ്തുവിൻ്റെ വില 10 രൂപയാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് 80. വസ്തുവിൻ്റെ വില 5 രൂപയാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് 100. വസ്തുവിൻ്റെ വില 2 രൂപയാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് 120. കിട്ടിയത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു? 10 into 8, 80. ക്വാണ്ടിറ്റിയോട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. 5 into 20, 100. 12 into 60, 120. And see,
the price and the total expenditure ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. These two. ഇത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. Is there any relation between this price of the good and the total expenditure incurred by the consumer? ഉപഭോക്താവിന് വന്ന മൊത്തം ചെലവും വസ്തുവിന്റെ വിലയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ? You can find a relation. എന്താണ് റിലേഷൻ? That is when price is decreasing from 10 to 5 to 2. അതായത് വില ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എറർ മാർക്ക് ഇട്ട് കാണിക്കുകയാണ്, പ്രൈസ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് സംഭവിക്കുന്നത്? See, total expenditure is increasing from 80 to 100 to 120. So when price is decreasing, total expenditure is increasing. Okay, അതായത് പ്രൈസും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വിപരീത ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. When price is falling, total expenditure is increasing. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടം ടേബിളിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ. പ്രൈസ് കോളത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? When price is increasing 2 to 5 to 10, when price is increasing, total expenditure എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Total expenditure is decreasing from 120 to 100 to 80. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈസും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ. യു ക്യാൻ സീ എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് മൂവ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ വിലയും ഉപഭോക്താവിന് വരുന്ന ചിലവും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വിപരീത ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഈസ് elastic. Demand for the good is elastic. That means ED is greater than 1. So this is the very important thing. When the price and the total expenditure moves in the opposite direction, we can say the demand for that good is elastic, or price elasticity of demand will be greater than 1. അപ്പോൾ പ്രൈസും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും റിലേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും? ഇലാസ്റ്റിക് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വെൻ the price and the total expenditure moves in the opposite direction, വിലയും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വിപരീത ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും? ED is greater than 1, or we can say the demand for the good is elastic. Okay, so next മറ്റൊരു ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. എപ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആവുക? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ അനദർ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. സി പി ക്യൂ 10, 5 and 2. The quantity demanded 15, 20 and 40. So this is a demand schedule, and you can see here law of demand prevails. That means when price falls, quantity demanded increases. And now we find the total expenditure incurred by the consumer. Total expenditure നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. Total expenditure എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. It is P into Q. അപ്പോൾ ഓരോ വിലയിലും കൺസ്യൂമറിന് വരുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 10 into 5 is 150.
5 into 20, that is 100. 2 into 40, that is 80. ഇനി പ്രൈസും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ? You see, when price is falling from 10 to 5 to 2, അതായത് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 150, 100, 80. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ is also decreasing. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ ബോത്ത് മൂവ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. രണ്ടും ഒരേ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. വില കുറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കുറയുന്നു. സി, വില കൂടുമ്പോഴോ from 2 to 5 to 10, അതായത് when price increases, you see, total expenditure is also increasing from 80 to 100 to 150. So total expenditure is also increasing. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വസ്തുവിന്റെ വിലയും കൺസ്യൂമറിന് വരുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. That means both the price and the total expenditure moves in the same direction. That is, when price increases, total expenditure also increases. And when price falls, total expenditure also falls. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ED will be less than 1. That means inelastic demand ആണ് ഇവിടെ. The demand for the good is inelastic. So when price and the total expenditure moves in the same direction, we can say the demand for the good is inelastic. That means ED is less than 1. Okay. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. One is elastic demand. Elastic demand വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? When price and the total expenditure moves in opposite direction. Inelastic demand വരുന്ന സന്ദർഭം എപ്പോഴാണ്? When the price and the total expenditure moves in the same direction. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ED is equal to 1 ആവുക? എപ്പോഴാണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ ദിസ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. ദിസ് P and Q, 10, 5, 2, 10, 20 and 50. So this is a demand schedule. And to find the total expenditure, you know, total expenditure is P into Q. So what is the total expenditure? Here 10 into 10, it is 100. 5 into 20, that is 100. 50 into 2, that is 100. So here also the law of demand governs. That means when price falls, quantity demanded increases. That means there will be a negative relation between the price and quantity demanded. And you see, what is the relation between the price and the total expenditure? ഇവിടെ പ്രൈസും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് നോക്കൂ. When price falls, total expenditure is unaffected, or we can't see any change in total expenditure. വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ total expenditure no change. That means when price falls, total expenditure is constant, unaffected by the change in price of the good. Now see what will happen when price increases. വില കൂടിയപ്പോഴും total expenditure is constant. It is unaffected. അപ്പോൾ വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. That means here it is demand for the good is unitary elastic. We can say demand elasticity is equal to 1. So when there is a change in price, if the
total expenditure is unaffected, we can say the demand for the good is unitary elastic, or we can say ED is equal to 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 3 കേസസ് ആണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അതിന് മുമ്പേ 3 കേസസും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. എപ്പോഴാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് വരിക, എപ്പോഴാണ് ഇൻഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വരുന്നത്, എപ്പോഴാണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് when price and total expenditure moves in the opposite direction, we can say the demand is elastic, that is ED will be greater than 1. When price and the total expenditure moves in the opposite direction, that means when price increases, total expenditure falls, and when price falls, total expenditure increases, the demand for the good is said to be elastic, or we can say ED is greater than 1. In material case, inelasticity വരുന്നത് when price and total expenditure moves in the same direction. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? The demand for the good is inelastic, or ED is less than 1. Here, when price increases, total expenditure also increases. When price falls, total expenditure also falls. അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ demand for the good is inelastic, or ED is less than 1. എപ്പോഴാണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വരുന്നത്? That means when price increases, total expenditure constant. When price falls, total expenditure constant. വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും total expenditure യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലെങ്കിൽ we can say the demand for the good is unitary elastic, or it is a case of ED is equal to 1. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ 3ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അബൌട്ട് കോസ്റ്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത്. So we will see you in the next class. Till then, goodbye. Thank you.